James Schüßler Salze die Sanft Alternative zur Schulmedizin. Was sind Schüßler Salze? Schüßler Salze sind eine Alternative Therapieform, die auf der Homöopathie basiert. Sie wurden im 19. Jahrhundert von dem deutschen Arzt Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler entwickelt und sind auch unter dem Namen Biochemie nach Schüßler bekannt. Die Salze sind mineralische Verbindungen, die in einer speziellen Würdung als homöopathische Mittel eingesetzt wurden. Die Idee hinter den Schüßler Salzen ist, dass ein Mensch an bestimmten Mineralstoffen im Körper zu verschiedenen Beschwerden führen kann. Durch die Einnahme der entsprechenden Schüßler Salze soll diese Mensch ausgeglichen und somit die Selbstheilungskraft des Körpers aktiviert werden. Insgesamt gibt es 12 verschiedene Schüßler Salze, die nach ihrer geologischen Nummerierung auch als Schüßler Salze Nummer 1 bis 12 bezeichnet werden. Jedes dieser Salze hat eine bestimmte Wirkung und wird für spezifische Beschwerden eingesetzt. Die Anwendung der Schüßler Salze erfolgt in der Regel oral, das heißt, die Tabletten werden unter der Zunge zergehen gelassen. Die Dosierung und Dauer der Anwendung richtet sich nach den individuellen Beschwerden und der geologischen Empfehlung des Therapeuten oder der Packungsbeilage. Schüßler Salze werden oft als sanft und nebenwirkungsarm Alternative zu konventionellen Medikamenten angesehen. Allerdings ist ihre Wirksamkeit wissenschaftlich umstritten und ihre Anwendung sollte immer in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten erfolgen. Dennoch erfreuen sich Schüßler Salze einer wachsenden Beliebtheit und werden von vielen Menschen als eine Möglichkeit zur Selbstbehandlung von leichten Beschwerden genutzt. Schüßler Salze Nummer 1. Schüßler Salze Nummer 1, auch bekannt als Calciumfluoratum, ist ein wichtiger Bestandteil der Schüßler Salze. Es ist ein wichtiges Mineral für unseren Körper und hat eine Vielzahl von positiven Wirkungen auf unsere Gesundheit. Calciumfluoratum ist ein wesentliches Mineral für die Bildung von Knochen, Sehnen, Bandage und Knorpel. Es ist auch für die Elastizität unserer Haut und Blutgefäße wichtig. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Collagen, einem Protein, das für die Elastizität und Stärke von Geweben im Körper verantwortlich ist. Ein Mangel an Calciumfluoratum kann zu einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen führen. In der häufigsten Auswirkungen ist die Schwächung des Bindegewebs, was zu einer Verringerung der Elastizität und Festigkeit der Haut, Sehnen, Knochen und Blutgefäße führen kann. Dies kann zu Problemen wie Faltenbildung, Karies, Knochenschwund und Krampfadern führen. Daher ist die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 1 wichtig, unseren Körper mit ausreichend Calciumfluoratum zu versorgen. Es kann auch dazu beitragen, die Elastizität und Festigkeit des Bindegewebs zu erhöhen, was wiederum zu einer Verbesserung der Haut, Zahn, Knochen und Gefäßgesundheit führen kann. Darüber hinaus kann die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 1 auch bei anderen Gesundheitsproblemen hilfreich sein. Einige Studien haben gezeigt, dass es bei der Behandlung von Gelenkschmerzen, Rückenschmerzen, Arthritis und anderen rheumatischen Erkrankungen hilfreich sein kann. Es kann auch bei der Behandlung von Hautproblemen wie Eczema und Schuppenflechte eingesetzt werden. Schüßler Salze Nummer 1 wird in der Regel in Form von Tabletten oder Globuli eingenommen. Die Dosierung hängt von der Schwere der Symptome ab und kann individuell angepasst werden. In der Regel wird empfohlen, 3 bis 6 Mal täglich ein Tablett oder 5 Globuli einzunehmen. Es ist jedoch wichtig zu beachten,
Das Schüßler Salze Kinausmittel sind und nicht zur Behandlung schwerer Krankheiten verwendet werden sollten. Sie können jedoch in nützlicher Ergänzung zur Behandlung von leichten Beschwerden und zur Verbesserung der allgemeinen Gesundheit sein. Schüßler Salze Nummer 1 sollte nicht von Personen eingenommen werden, die allergisch auf Calcium oder Fluorid reagieren. Auch Menschen mit schweren Nierenproblemen sollten die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 1 vermeiden. Insgesamt kann Schüßler Salze Nummer 1 eine wirksame Möglichkeit sein, unseren Körper mit ausreichend Calciumfluoridum zu versorgen und unsere Gesundheit zu verbessern. Es ist jedoch wichtig, es nur als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung und einem gesunden Lebensstil zu verwenden. Schüßler Salze Nummer 2. Schüßler Salze Nummer 2. Auch Calcium-Phosphoricum genannt, ist ein wichtiges Mineralstoff proparat, das für die Gesundheit und das Wohlbefinden des Körpers unerlässlich ist. Es ist das am häufigsten verwendete Schüßler Salze und hat ein breit Palette von Anwendungen. Calcium-Phosphoricum ist eine Kombination aus Calcium und Phosphor, zwei Mineralien, die für den Körper von entscheidender Bedeutung sind. Calcium ist für Starkknochen und Sorgen sowie für die Muskelfunktion unerlässlich, während Phosphor für die Energieproduktion und die Unterstützung des Nervensystems wichtig ist. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 2 kann bei einer Vielzahl von Beschwerden und Krankheiten hilfreich sein. Es wird oft zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung des Allgemeinsystems des Körpers verwendet. Es kann auch bei Knochen und Gelenkschmerzen, Hautproblemen und Verdauungsstörungen eingesetzt werden. Ein Mangel an Calcium-Phosphoricum im Körper kann zu einer Vielzahl von Beschwerden führen. Zu den häufigsten Symptomen sollen Schwäche, Müdigkeit, Erschöpfung, Knochenschwäche, Zahnproblem und ein schwaches Immunsystem. Auch bei der Wundheilung kann ein Mangel an Calcium-Phosphoricum zu Versorgungen führen. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 2 kann den Calcium- und Phosphorgehalt im Körper erhöhen und so dazu beitragen, die genannten Symptome zu lindern. Es ist auch bekannt, dass es die Regeneration von Knochen und Geweben fördert. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 2 ist einfach und sicher. Es wird in der Regel als Tabletten oder als Luchttabletten eingenommen. Die empfohlene Dosierung hängt von der individuellen Situation ab und sollte von einem qualifizierten Therapeuten oder Arzt empfohlen werden. Schüßler Salze Nummer 2 kann auch äußerlich angewendet werden, indem es als Salbe oder Creme auf die betroffenen Stellen aufgetragen wird. Dies kann bei Hautproblemen wie Akne, Eczema oder Psoriasis sowie bei Verletzungen wie Prolungen oder Knochenbrüchen hilfreich sein. Es ist wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze Nummer 2 kein Ersatz für eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil ist. Eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und ausreichend Schlaf sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Körpers. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 2 ein wichtiges Mineralstoff proparat, das bei vielen Beschwerden und Krankheiten helfen kann. Es ist einfach anzuwenden und sicher, und sein Vorteile sind in vielen Studien gut dokumentiert. Wenn Sie mehr über Schüßler Salze Nummer 2 erfahren möchten, sprechen Sie mit einem qualifizierten Therapeuten oder Arzt, der Sie umfassend beraten kann. Schüßler Salze Nummer 3. Schüßler Salze Nummer 3, auch bekannt als Ferrum phosphoricum, Eisenphosphat, ist ein wichtiges Mineral, das im Körper eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Hämoglobin,
dem Protein, das Sauerstoff von den Lungen zu den Zellen transportiert, ferrum phosphoricum wird auch benötigt, das Immunsystem zu unterstützen und Entzündungen zu bekämpfen. Das Schüßler Salze Nummer 3 kann bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden. Dazu gehören zum Beispiel Erkältungen und Infektionen. Ferrum phosphoricum ist ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems und hilft bei der Bekämpfung von Infektionen. Es kann bei den ersten Anzeichen von Erkältungssymptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen und Halsschmerzen eingesetzt werden. Erschöpfung. Ferrum phosphoricum kann bei körperlicher und geistiger Erschöpfung helfen. Es fördert die Sauerstoffaufnahme und verbessert die Durchblutung, was dazu beitragen kann, die Müdigkeit zu reduzieren. Hauterkrankungen. Ferrum phosphoricum kann auch bei verschiedenen Hauterkrankungen wie Eczema und Neurodermitis eingesetzt werden. Es unterstützt die Heilung von Hautgewebe und reduziert Entzündungen. Magen-Darm-Problem. Ferrum phosphoricum kann bei verschiedenen Magen-Darm-Problemen wie Magenschmerzen, Durchfall und Übelkeit helfen. Es unterstützt die Verdauung und hilft dabei, Entzündungen im Magen-Darm-Trakt zu reduzieren. Menstruationsbeschwerden. Ferrum phosphoricum kann bei Menstruationsbeschwerden wie Krampfen, Schmerzen und Blutungsstörungen helfen. Es unterstützt den Körper bei der Regulierung des Menstruationszyklus und reduziert Entzündungen im Beckenbereich. Schüßler Salze Nummer 3 wird in der Regel in Form von Tabletten oder Globuli eingenommen. Die Dosierung hängt von der Art und Schwere der Beschwerden ab und sollte individuell mit einem erfahrenen Therapeuten abgestimmt werden. Eine Überdosierung kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 3 ein wichtiges Mineral, das bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden kann. Es unterstützt das Immunsystem, fördert die Sauerstoffaufnahme und hilft dabei, Entzündungen im Körper zu reduzieren. Wenn Sie Schüßler Salze Nummer 3 verwenden möchten, ist es wichtig, diesen Absprach mit einem erfahrenen Therapeuten zu tun. Schüßler Salze Nummer 4. Schüßler Salze Nummer 4 ist das Kaliumchloratum, auch Kaliumchlorid genannt und gehört zu den 12 Funktionsmitteln nach Dr. Schüßler. Es ist ein wichtiges Salz für den Stoffwechsel und das Immunsystem des Körpers. Das Salz Kaliumchloratum ist vor allem in den Schleimhäuten, in der Haut und in den Muskeln vorhanden. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Säurebasenhaushalts im Körper, indem es überschüssige Säuren neutralisiert und so das Milieu im Körperinneren im Gleichgewicht hält. Zudem ist es in der Regulation des Wasserhaushalts und der Elektrolytbalance beteiligt. Eine Unterversorgung mit Kaliumchloratum kann sich in verschiedenen Symptomen äußern. Dazu gehören beispielsweise Hautprobleme wie Schuppenflecht und Ekzem, Entzündungen der Schleimhaut, Erkältungskrankheiten mit Schnupfen und Husten sowie Verdauungsprobleme wie Durchfall und Blähungen. Auch bei Menstruationsbeschwerden und rheumatischen Erkrankungen kann das Schüßler Salze Nummer 4 eingesetzt werden. Eine mögliche Anwendung von Kaliumchloratum ist die Einnahme als Tabletten oder Salbe. Auch die äußerliche Anwendung als Kompressen oder Bade kann sinnvoll sein. Eine Dosierungsempfehlung gibt es nicht, da die individuellen Bedürfnisse des Körpers berücksichtigt werden sollten. Es ist zu beachten, dass Schüßler Salze keine Arzneimittel sind und nicht dazu dienen, Krankheiten zu behandeln. Vielmehr sollen sie den Körper unterstützen und ihm dabei helfen,
sein natürlichen Funktionen zu regulieren und das Gleichgewicht im Körperinneren zu erhalten. In der Regel sind Schüßler Salze gut verträglich und haben keine Nebenwirkungen. Bei Unsicherheiten oder chronischen Erkrankungen ist jedoch eine ausschließliche Beratung empfehlenswert. Auch sollte beachtet werden, dass Schüßler Salze keine schallmedizinische Behandlung ersetzen können, sondern lediglich eine ergänzende Maßnahme darstellen. Schüßler Salze Nummer 5. Schüßler Salze Nummer 5 ist auch bekannt als Kalium phosphoricum Kalifos und wird oft als Nevenerung bezeichnet. Es gehört zu den 12 Schüßler Salzen und wird aufgrund seiner Eigenschaften zur Stärkung des Nervensystems und zur Förderung der geistigen Klarheit eingesetzt. Kalifos ist ein wichtiger Bestandteil von Nervenzellen und wird für deren Ordnungsgemäßfunktion benötigt. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von Adenosintrophosphat, ATP, das für die Energieproduktion in unseren Zellen unerlässlich ist. Ein Mangel an Kalifos kann zu einer Vielzahl von Symptomen führen, darunter Müdigkeit, Erschöpfung, Angstzustand, Depressionen, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme. Durch die Einnahme von Kalifos kann das Nervensystem gestärkt werden, was zu einer Verbesserung der geistigen Klarheit und einer Verringerung von Stress und Angstzuständen führen kann. Es kann auch bei Erschöpfungszuständen helfen und die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit verbessern. Schüßler Salze Nummer 5 wird auch bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt, bei denen das Nervensystem betroffen ist, wie zum Beispiel Neuralgien, Migräne, Multiple Sklerose und Parkinson-Krankheit. Es kann auch bei körperlichen Symptomen eingesetzt werden, die durch Stress und Nervenanspannung verursacht werden, wie zum Beispiel Muskelverspannungen und Magen-Darm-Beschwerden. Die Einnahme von Kalifos erfolgt in der Regel in Form von Tabletten oder Salben. Es kann auch als Ergänzungsmittel eingenommen werden, den Körper mit ausreichend Kalifos zu versorgen. Es gibt jedoch auch einige Warnhinweise zu beachten. Menschen mit Nierenproblemen oder Bluthochdruck sollten die Einnahme von Kalifos vermeiden oder ihren Arzt konsultieren, bevor sie damit beginnen. Schwanger und stillende Frauen sollten ebenfalls vorsichtig sein und ihren Arzt konsultieren, bevor sie Schüßler Salze Nummer 5 einnehmen. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 5 eine natürliche Möglichkeit, das Nervensystem zu stärken und die geistige Klarheit zu verbessern. Es kann bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt werden, die das Nervensystem betreffen, und kann auch helfen, körperliche Symptome zu lindern, die durch Stress und Nervenanspannung verursacht werden. Es ist jedoch immer ratsam, vor Beginn der Einnahme von Schüßler Salzen einen Arzt zu konsultieren. Schüßler Salze Nummer 6. Schüßler Salze Nummer 6, auch bekannt als Kalium sulfuricum, ist eins von 12 Schüßler Salzen, die auf der Grundlage der Homöopathie entwickelt wurden. Es ist ein wichtiges Mineral, das im Körper viel wichtige Funktionen erfüllt. Kalium sulfuricum ist besonders wichtig für den Stoffwechsel und das Immunsystem. Es hilft bei der Verarbeitung von Proteinen und Kohlenhydraten, indem es Enzyme aktiviert, die an diesen Prozessen beteiligt sind. Es unterstützt auch die Produktion von Hormonen und hilft bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels. Ein Mangel an Kalium sulfuricum kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, einschließlich Verdauungsstörungen, Hautproblemen, Müdigkeit und Schwäche des Immunsystems.
Die Name von Schüßler Salze Nummer 6 kann dazu beitragen, den Mangel Kalium sulfuricum im Körper auszugleichen und damit die Gesundheit zu verbessern. Es wird oft zur Behandlung von Hauterkrankungen wie Eczema, Psoriasis und Akne eingesetzt. Auch bei Verdauungsproblemen wie Durchfall und Blähungen kann es hilfreich sein. Schüßler Salze Nummer 6 ist auch bekannt dafür, bei verschiedenen Formen von Rheuma und Gelenkschmerzen zu helfen. Es kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung von geschädigtem Gewebe zu unterstützen. Ein weiterer wichtiger Vorteil von Schüßler Salze Nummer 6 ist seine Fähigkeit, die Schleimhaut im Körper zu schützen und zu stärken. Es kann helfen, Erkältungen und Grippe vorzubeugen und die Symptome zu lindern, wenn Sie bereits krank sind. In der Anwendung wird empfohlen, Schüßler Salze Nummer 6 in Form von Tabletten einzunehmen. Es wird empfohlen, die Tabletten langsam im Mund zergehen zu lassen, damit sie vom Körper schnell aufgenommen werden können. Eine Überdosierung von Schüßler Salze Nummer 6 ist nicht bekannt, da es ein wichtiger Bestandteil des Körpers ist und von ihm leicht absorbiert werden kann. Es ist jedoch immer ratsam, vor der Einnahme von Schüßler Salze Nummer 6 einen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren, sicherzustellen, dass es für Sie geeignet ist und kein Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln hat. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 6 ein wichtiges Mineral, das vielen gesundheitlichen Problemen vorbeugen und sie behandeln kann. Es ist eine natürliche und sichere Möglichkeit, den Körper zu unterstützen und seine Gesundheit zu verbessern. Schüßler Salze Nummer 7. Schüßler Salze Nummer 7, auch bekannt als Magnesium Phosphoricum, ist ein wichtiges Mineral properat, das im menschlichen Körper für viele Funktionen unerlässlich ist. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen und reguliert den Energiestoffwechsel. Schüßler Salze Nummer 7 wird häufig zur Behandlung von krampfartigen Beschwerden eingesetzt, da es eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur hat. Magnesium Phosphoricum ist im menschlichen Körper in vielen Geweben und Organen vorhanden, darunter in den Muskeln, Nerven und Knochen. Es ist ein wichtiger Bestandteil von über 300 Enzymen, die für viele wichtige Stoffwechselprozesse verantwortlich sind, einschließlich der Energieproduktion und der DNA-Synthese. Magnesium Phosphoricum ist auch wichtig für die Nervenbildung und Erhaltung sowie für die Regulierung des Blutzuckerspiegels. In der Hauptanwendung von Schüßler Salze Nummer 7 ist die Behandlung von krampfartigen Beschwerden, insbesondere von Muskelkrampfen. Es hat eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur und hilft, Muskelverspannungen und Krampf zu lassen. Schüßler Salze Nummer 7 kann auch bei Menstruationsbeschwerden und Verdauungsstörungen, die von krampfartigen Schmerzen begleitet werden, eingesetzt werden. Weitere Anwendungsgebiete von Schüßler Salze Nummer 7 sind Nervosität und Stress. Magnesium Phosphoricum hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und kann daher bei Stress und nervösen Beschwerden helfen. Schlafstörungen. Schüßler Salze Nummer 7 kann bei Schlafstörungen eingesetzt werden, da es beruhigend auf das Nervensystem wirkt und Muskelverspannungen lassen kann. Kopfschmerzen. Magnesium Phosphoricum kann bei Kopfschmerzen eingesetzt werden, insbesondere bei Kopfschmerzen, die von Verspannungen und Krampfen im Nacken und Schulterbereich begleitet werden. Zahnschmerzen. Schüßler Salze Nummer 7 kann bei Zahnschmerzen eingesetzt werden,
insbesondere bei krampfartigen Schmerzen im Kieferbereich. Wadenkrampf. Magnesium-Phosphoricum kann bei Wadenkrampfen eingesetzt werden, da es eine entspannende Wirkung auf die Muskulatur hat. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 7 erfolgt in der Regel in Form von Tabletten oder Globuli. Die Dosierung richtet sich nach dem individuellen Beschwerdebild und kann je nach Bedarf angepasst werden. Es ist jedoch wichtig, die empfohlene Dosierung nicht zu überschreiten. Wie bei allen Schüßler Salzen ist es wichtig zu beachten, dass sie nicht zur Behandlung schwerwiegender Erkrankungen geeignet sind und nicht den Besuch beim Arzt ersetzen können. Schüßler Salze können jedoch als Ergänzung zur schulmedizinischen Therapie eingesetzt werden. Schüßler Salze Nummer 8. Schüßler Salze Number 8, auch bekannt als Natriumchloratum, ist ein wichtiger Mineralstoff im Körper, der zur Regulierung des Wasserhaushalts beiträgt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des richtigen Flüssigkeitsgleichgewichts in den Zellen und Geweben des Körpers. Natriumchloratum ist ein wichtiges Salz für die Aufrechterhaltung der Körperflüssigkeiten. Es reguliert den Flüssigkeitshaushalt im Körper und ist besonders wichtig für den Blutdruck und die Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts. Es ist auch wichtig für die Nerven- und Muskelaktivität sowie für die Verdauung. Menschen, die unter einem Natriumchloratum Mangel leiden, können Symptome wie Müdigkeit, Schwäche, Schwindel und Kopfschmerzen erfahren. Sie können auch unter trockener Haut, trockenen Augen und trockener Schleimhaut leiden. Schüßler Salze Nummer 8 wird oft zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt, die durch Flüssigkeitsungleichgewicht verursacht werden, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Ödem, Durchfall und Erbrechen. Es kann auch bei Erkrankungen eingesetzt werden, die durch einen Mangel an Natriumchloratum verursacht werden, wie zum Beispiel trockene Augen, trockene Haut und trockene Schleimhaut. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 8 erfolgt in der Regel in Form von Tabletten oder Salben. Die Dosierung hängt von der Schwere der Erkrankung ab, und es wird empfohlen, dass Patienten vor der Anwendung von Schüßler Salze Nummer 8 mit einem Arzt sprechen. Schüßler Salze Nummer 8 ist in der Regel sehr gut verträglich und hat nur wenige Nebenwirkungen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Einnahme von zu viel Natriumchloratum zu einem Ungleichgewicht im Wasserhaushalt führen und zu Komplikationen wie Schwellungen, Bluthochdruck und Herzproblemen führen kann. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 8 ein wichtiger Mineralstoff im Körper, der eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushalts spielt. Es kann bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt werden und hat nur wenige Nebenwirkungen. Es ist jedoch wichtig, die Dosierung und Anwendung von Schüßler Salze Nummer 8 mit einem Arzt abzustimmen, unerwünschte Komplikationen zu vermeiden. Schüßler Salze Nummer 9. Schüßler Salze Nummer 9, auch bekannt als Natriumphosphoricum, ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers. Es wird häufig verwendet, ein breit Palette von Beschwerden zu behandeln und kann sowohl als Ergänzung als auch als eigenständige Behandlung verwendet werden. Natriumphosphoricum ist ein Salz und spielt eine wichtige Rolle bei der Regulation des Säurebasenhaushalts im Körper. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von Knochen und Zonen und hilft bei der Aufnahme von Nährstoffen im Körper. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 9 wird häufig bei Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen,
Magenschmasen und Übersäuerung empfehlen. Es wird angenommen, dass es helfen kann, den Säuregehalt im Magen zu neutralisieren und den Verdauungsprozess zu verbessern. Darüber hinaus wird Schüßler Salze Nummer 9 auch bei verschiedenen Hautproblemen wie Akne, Eczema und Schuppenflecht empfehlen. Es wird angenommen, dass es helfen kann, den pH-Wert der Haut auszugleichen und Entzündungen zu reduzieren. In der alternativen Medizin wird Schüßler Salze Nummer 9 auch zur Behandlung von Kopfschmerzen, Müdigkeit, Gelenkschmerzen und rheumatischen Beschwerden verwendet. Es wird auch angenommen, dass es bei der Behandlung von Schlaflosigkeit und Angstzuständen hilfreich sein kann. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 9 kann in verschiedenen Formen erfolgen. Einschließlich Tabletten, Pulvern oder Salben. Die Dosierung hängt von der Art und Schwere der Symptome ab und sollte immer in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Als Behandlung kann Schüßler Salze Nummer 9 auch in Verbindung mit anderen Schüßler Salzen oder homöopathischen Mitteln verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, vor der Anwendung immer in professionelle Beratung einzuholen. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 9 ein beliebt und vielseitige Behandlungsoption, die bei einer breiten Palette von Beschwerden eingesetzt werden kann. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es als Ergänzung und nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung verwendet werden sollte. Im Zweifelsfall sollte immer ein Arzt oder Heilpraktiker konsultiert werden. Schüßler Salze Nummer 10. Schüßler Salze Nummer 10. Auch Natriumsulfuricum genannt, ist ein wichtiges Mineralstoff preparat, das im menschlichen Körper zahlreiche Funktionen erfüllt. Es gehört zu den sogenannten Funktionsmitteln und ist Teil der biochemischen Therapie nach Dr. Schüßler. Natriumsulfuricum ist ein Bestandteil der Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel des Bluts, der Lymph, der Gewebsflüssigkeit und der Zellen selbst. Es ist unter anderem beteiligt an der Regulation des Wasserhaushalts, des Säurebasenhaushalts und des Elektrolythaushalts. Zudem fördert es die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten wie Kohlendioxid. Ein Mangel an Natriumsulfuricum kann sich durch verschiedene Symptome äußern, wie zum Beispiel Wasserinlagerungen im Gewebe, Übergewicht, Blähungen, Verstopfung, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Auch bei rheumatischen Erkrankungen oder Hautproblemen kann ein Mangel an diesem Mineralstoff vorliegen. Durch die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 10 kann der Körper bei einem Mangel mit diesem wichtigen Mineralstoff versorgt werden. Es kann sowohl innerlich als auch äußerlich angewendet werden. Innerlich kann es zum Beispiel als Tabletten oder Globule eingenommen werden, den Mineralstoffhaushalt auszugleichen und die Ausscheidung von Stoffwechselendprodukten zu fördern. Äußerlich kann es als Salbe oder Lotion aufgetragen werden, Hautproblem oder rheumatische Beschwerden zu lindern. Schüßler Salze Nummer 10 eignet sich insbesondere bei folgenden Beschwerden: Wasserinlagerungen im Gewebe, Übergewicht, Verdauungsproblem wie Blähungen und Verstopfung, Kopfschmerzen, Müdigkeit, rheumatische Erkrankungen, Hautproblem wie Akne, Eczema und Schuppenflecht. Die Dosierung von Schüßler Salze Nummer 10 richtet sich nach dem individuellen Bedarf und sollte in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten erfolgen. Eine Überdosierung ist jedoch in der Regel nicht zu befürchten, da überschüssige Mineralstoffe vom Körper einfach ausgeschieden werden. Schüßler Salze Nummer 11.
Schüßler Salze Nummer 11 ist das Silicia oder Orchki Celsius genannt. Es handelt sich dabei ein wichtiges Mineral, das in vielen Körpergeweben vorkommt, wie zum Beispiel im Bindegewebe, in den Knochen, der Haut, den Haaren und den Nägeln. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 11 kann dazu beitragen, den Körper zu stärken und die Körperregionen Abwehrkraft zu verbessern. Es hat auch positive Auswirkungen auf die Elastizität des Bindegewebes und kann somit bei Hautproblemen, Falten und Zellulite helfen. Darüber hinaus kann Schüßler Salze Nummer 11 auch bei brüchigen Nägeln, Haarausfall, Zahnfleischentzündungen und Knochenbrüchen eingesetzt werden. Es wird auch oft bei chronischen Entzündungen und Wundheilungsstörungen empfohlen. Ein Mangel an Silicia im Körper kann zu Symptomen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsstörungen, schlechte Wundheilung, brüchigen Nägeln und Haaren sowie einer schwachen Immunabwehr führen. Schüßler Salze Nummer 11 wird in der Regel in einer Potenz von D6 oder D12 eingenommen. Die Dosierung hängt vom individuellen Bedarf ab und sollte am besten mit einem Arzt oder Heilpraktiker abgesprochen werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Schüßler Salze Nummer 11 einzunehmen. Es kann als Tabletten oder Globule eingenommen werden. Auch äußerlich kann es angewendet werden, beispielsweise in Form von Salben oder Cremes. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze nicht als Ersatz für eingeessene Ernährung und Lebensweise angesehen werden sollten. Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend Vitaminen und Mineralstoffen sowie regelmäßige Bewegung sind weiterhin wichtige Faktoren für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Schüßler Salze Nummer 12. Schüßler Salze Nummer 12 wird auch als Calciumsulfuricum bezeichnet und ist eines der wichtigsten Schüßler Salze. Es ist bekannt für seine entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften, sowie seine Fähigkeit, den Körper bei der Ausscheidung von Toxinen und Abfallstoffen zu unterstützen. Calciumsulfuricum kommt in vielen Geweben des Körpers vor, insbesondere in der Haut, im Bindegewebe und in den Schleimhäuten. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Entgiftung des Körpers, indem es den Stoffwechsel von Säuren und Abfallstoffen fördert. Ein Mangel an Calciumsulfuricum im Körper kann zu einer Vielzahl von Beschwerden führen, darunter Entzündungen der Haut und der Schleimhaut, Akne, Ekzem, Gelenkschmerzen, rheumatische Beschwerden, Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Die Anwendung von Calciumsulfuricum als Schüßler Salze erfolgt in der Regel durch die Einnahme von Tabletten oder Salben, die das Salz in verdünter Form enthalten. Es kann auch als Ergänzung zu einer gesunden Ernährung eingenommen werden, den Calcium- und Schwefelgehalt im Körper zu erhöhen. Calciumsulfuricum ist besonders nützlich bei der Behandlung von Entzündungen und Schmerzen. Es kann bei chronischen Erkrankungen wie Rheuma und Arthritis eingesetzt werden, die Schmerzen und Entzündungen zu lindern. Es kann auch bei Hauterkrankungen wie Akne und Ekzemen verwendet werden, die Entzündungen und Reizungen zu reduzieren. Darüber hinaus kann Calciumsulfuricum bei der Behandlung von Erkältungen und Infektionen der Atemwege helfen. Es kann dazu beitragen, Schleimend an der Giftstoff aus den Lungen und den Atemwegen zu lassen, was die Atmung erleichtert und die Heilung beschleunigt. In der Homöopathie wird Calciumsulfuricum oft bei Erkrankungen des Bindegewebes eingesetzt, insbesondere bei Gelenk- und Muskelbeschwerden.
Es kann auch beerkranken der Leber und der Gallenblase verwendet werden, da es dazu beitragen kann, die Ausscheidung von Gall zu fördern und die Leberfunktion zu verbessern. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze kein Wundermittel sind und bei schweren oder akuten Erkrankungen immer in Absprache mit einem Arzt oder Therapeuten eingenommen werden sollten. Darüber hinaus sollten Schwanger, stillend und Kinder vor der Einnahme von Schüßler Salzen einen Arzt konsultieren. Zusammenfassend lässt sich sagen, das Calciumsulfuric-Amine wichtiges Schüßler Salze ist, das bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden kann. Es unterstützt den Körper bei der Entgiftung und fördert die Heilung von Entzündungen, Schmerzen und anderen Beschwerden. Schüßler Salze Nummer 13. Schüßler Salze Nummer 13, auch bekannt als Kalium arsenicum oder Kalium arsenicum, ist ein Mineralsalz, das im menschlichen Körper vorkommt und für seine zahlreichen positiven Wirkungen auf die Gesundheit bekannt ist. Das Salz gehört zur Gruppe der Funktionssalze und wird oft zur Behandlung von Verdauungsproblemen, Asthma, Müdigkeit, Angst und vielen anderen Erkrankungen eingesetzt. Kalium arsenicum ist eine Kombination aus Kalium und Arsenicum. Arsen ist ein giftiges Element, das in kleinen Mengen jedoch auch für den Körper von Nutzen sein kann. Es wird im Körper für verschiedene Prozesse benötigt, wie beispielsweise für die Synthese von Enzymen und die Herstellung von Energie in den Zellen. Kalium arsenicum wird durch Potenzierung hergestellt, wodurch die positiven Wirkungen des Salzes verstärkt werden sollen. Das Salz wird in der Potenz D6 angewendet, was bedeutet, dass es sechsmal werdend wird. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 13 kann bei verschiedenen Erkrankungen und Beschwerden hilfreich sein. Hier sind einige der häufigsten Anwendungen. Verdauungsproblem. Kalium arsenicum wird oft bei Verdauungsstörungen wie Durchfall, Verstopfung und Magenschmerzen eingesetzt. Es kann auch helfen, Blähungen und Aufstoßen zu reduzieren. Asthma. Das Salz kann bei Asthma-Symptomen wie Atemnot, Husten und Küchen helfen. Es hilft, die Atemwege zu erweitern und Entzündungen zu reduzieren. Müdigkeit. Schüßler Salze Nummer 13 kann helfen, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren, indem es dem Körper mehr Energie gibt. Angst. Das Salz hat beruhigende Eigenschaften und kann bei Angstzuständen und Nervosität helfen. Hautproblem. Schüßler Salze Nummer 13 kann bei Hautproblemen wie Eczema, Schuppenflechte und Juckreis helfen. Es hilft, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung von geschädigter Haut zu fördern. Arthritis. Das Salz kann bei Schmerzen und Entzündungen aufgrund von Arthritis und anderen rheumatischen Erkrankungen helfen. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 13 erfolgt üblicherweise durch die Einnahme von Tabletten, die das Salz in der Potenz D6 enthalten. Die empfohlene Dosierung und Dauer der Anwendung hängt von der Art und Schwere der Erkrankung ab und sollte von einem erfahrenen Therapeuten bestimmt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze keine schulmedizinische Behandlung ersetzen sollten, sondern als Ergänzung oder Alternative dazu angewendet werden können. Es ist auch wichtig, dass Sie sich von einem erfahrenen Therapeuten beraten lassen, bevor Sie mit der Anwendung von Schüßler Salze Nummer 13 oder anderen Schüßler Salzen beginnen. Schüßler Salze Nummer 14. Schüßler Salze Nummer 14, auch als Kaliumbromitum bezeichnet, ist eine der 27 Mineralsalzverbindungen,
Die von dem deutschen Arzt und Biochemiker Dr. Wilhelm Schüßler im 19. Jahrhundert entwickelt wurden. Es ist eines der Schüßler Salze, die speziell zur Behandlung von Nerven- und Hautproblemen eingesetzt wurden. Kaliumbromitum wird aus Kaliumchlorid und Kaliumbromid hergestellt und ist ein wichtiger Bestandteil von Körperzellen und Geweben. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Flüssigkeitshaushälts im Körper und bei der Unterstützung des Nervensystems. In der Schüßler Salze Therapie wird Kaliumbromitum bei verschiedenen Nerven- und Hautproblemen eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Hautausschlag, Juckreis, Nervosität, Schlafstörungen, Angstzustand, Depressionen und Krampfanfall. Das Schüßler Salze Nummer 14 wird oft empfohlen, ihn Haut zu unterstützen und Hautprobleme zu behandeln. Es kann sowohl äußerlich als auch innerlich angewendet werden. Bei Hautproblemen wird es oft als Salbe, Creme oder Lotion auf die betroffenen Stellen aufgetragen. Es kann auch oral eingenommen werden, die Haut von innen heraus zu unterstützen. Bei Nervenproblemen wird Kaliumbromitum oft empfohlen, Entspannung und Beruhigung zu fördern. Es kann helfen, Schlafstörungen, Angstzustand, Nervosität und Stress zu reduzieren. Es kann auch zur Behandlung von Krampfanfällen und Epilepsie eingesetzt werden. In der Schüßler Salze Therapie wird Kaliumbromitum in der Regel in einer Verdünnung von D6 oder D12 eingenommen. Die Dosierung hängt von der Art und Schwere der Symptome ab und sollte immer in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten erfolgen. Wie bei allen Schüßler Salzen können auch bei der Einnahme von Kaliumbromitum Nebenwirkungen auftreten, insbesondere bei Überdosierung. Mögliche Nebenwirkungen sind Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Hautausschlag. Es ist wichtig, die Anweisungen des Therapeuten genau zu befolgen und bei Auftritten von Nebenwirkungen sofort einen Arzt aufzusuchen. Schüßler Salze Nummer 15. Schüßler Salze Nummer 15, auch als Kaliumjodatum bezeichnet, ist ein wichtiger Mineralstoff für den menschlichen Körper. Es spielt eine entscheidende Rolle im Stoffwechsel und in der Gesundheit der Schilddrüse. Kaliumjodatum kommt in vielen Nahrungsmitteln vor, insbesondere in Seefisch, Algen und jodiertem Spezisalz. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von Schilddrüsenhormonen und spielt eine Rolle bei der Regulierung des Stoffwechsels. In der Biochemie nach Schüßler wird Kaliumjodatum zur Behandlung von Erkrankungen eingesetzt, bei denen es zu einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse kommt. Es wird auch zur Behandlung von Entzündungen und Infektionen im Hals-Nasen-Ohrenbereich sowie von Hautproblemen eingesetzt. Eine Überfunktion der Schilddrüse, auch als Hypothyreose bezeichnet, kann zu Symptomen wie Gewichtsverlust, Herzklopfen, Angstzuständen und vermehrtem Schwitzen führen. Kaliumjodatum kann helfen, die Symptome zu lindern, indem es den Stoffwechsel reguliert und die Schilddrüse unterstützt. Eine Unterfunktion der Schilddrüse, auch als Hypothyreose bezeichnet, kann zu Müdigkeit, Gewichtszunahme, Kultempfindlichkeit und Depressionen führen. Kaliumjodatum kann helfen, die Schilddrüse zu stimulieren und den Stoffwechsel zu verbessern, die Symptome zu lindern. Kaliumjodatum wird auch zur Behandlung von Halsschmerzen, Kehlkopfentzündungen, Mandelentzündungen und Sinusitis eingesetzt. Es kann helfen, Schwellungen und Entzündungen im Hals-Nasen-Ohrenbereich zu reduzieren und die Heilung zu beschleunigen. Darüber hinaus kann Kaliumjodatum zur Behandlung von Hautproblemen wirken,
Exmen und Schuppenflecht werden. Kann helfen. Entsundungen zu reduzieren und die Regeneration der Haut zu fördern. Kalium jodatum wird normalerweise in Form von Tabletten oder Salben verabreicht und ist in der Regel gut verträglich. Wie bei allen Nahrungsergänzungsmitteln sollten jedoch Dosierung und Anwendung mit einem Arzt abgestimmt werden, Nebenwirkungen zu vermeiden. Schüßler Salze Nummer 16. Schüßler Salze Nummer 16 ist auch bekannt als Lithiumchloratum. Es ist ein wichtiger Mineralstoff für das Nervensystem und hilft bei Stimmungsschwankungen und Depressionen. Lithiumchlorid ist eine organische Verbindung und enthält Lithiumionen und Chloridionen. Es ist ein weißes, kristallines Pulver und wird in vielen Bereichen wie der Medizin, der Elektrotechnik und der Keramikindustrie eingesetzt. In der Schüßler Salze Therapie wird Schüßler Salze Nummer 16 als Mittel zur Unterstützung des Nervensystems und zur Stabilisierung des emotionalen Zustands verwendet. Es kann bei Stimmungsschwankungen, Depressionen, Nervosität und Schlafstörungen helfen. Lithium ist ein wichtiger Bestandteil des Nervensystems und spielt eine entscheidende Rolle bei der Übertragung von Signalen zwischen den Nervenzellen. Ein Mangel an Lithium kann zu Stimmungsschwankungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen führen. Schüßler Salze Nummer 16 kann helfen, den Lithiumspiegel im Körper zu erhöhen und so das Nervensystem zu unterstützen. Es kann auch helfen, den Serotoninspiegel im Gehirn zu erhöhen, was dazu beitragen kann, den emotionalen Zustand zu verbessern. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 16 erfolgt in der Regel durch die Einnahme von Tabletten. Es wird empfohlen, 2-3 Tabletten täglich einzunehmen und dies im Mund zergehen zu lassen. Es gibt jedoch einige Kontraindikationen für die Verwendung von Schüßler Salze Nummer 16. Personen mit einer Nierenerkrankung oder einer Schilddrüsenunterfunktion sollten es nicht einnehmen. Auch schwanger und stillende Frauen sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. Insgesamt kann Schüßler Salze Nummer 16 ein wirksame Ergänzung zur Behandlung von Stimmungsschwankungen, Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen sein. Es ist jedoch wichtig, es nur unter Anleitung eines qualifizierten Arztes oder Heilpraktikers zu verwenden. Schüßler Salze Nummer 17. Schüßler Salze Nummer 17 ist Manganum-Sulfuricum, auch bekannt als Mangansulfat. Es gehört zur Gruppe der Ergänzungsmittel, die nach dem deutschen Arzt und Homöopathen Dr. Wilhelm Heinrich Schüßler benannt sind. Wie all Schüßler Salze basiert auch Manganum-Sulfuricum auf der Annahme, das Störungen im Mineralhaushalt des Körpers eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Krankheiten spielen. Manganum-Sulfuricum ist ein wichtiger Bestandteil des Enzyms Superoxid dismutase, SOD, das antioxidative Eigenschaften besitzt und bei der Bekämpfung freier Radikale hilft. Dieses Enzym ist in vielen Geweben des Körpers vorhanden, insbesondere im Gehirn, in der Leber und in der Lunge. Manganum-Sulfuricum hat auch eine wichtige Funktion im Kohlenhydratstoffwechsel, in dem es die Insulinproduktion unterstützt. Aufgrund dieser Eigenschaften wird Manganum-Sulfuricum in der Alternativmedizin häufig bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt. Hier sind einige Anwendungsgebiete von Schüßler Salze Nummer 17. Schmerzen und Entzündungen. Manganum-Sulfuricum kann bei akuten Schmerzen und Entzündungen im Körper hilfreich sein, insbesondere bei Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und Migräne. Stoffwechselstörungen.
Manganum sulfuricum kann bei verschiedenen Stoffwechselstörungen wie Diabetes, Fettleibigkeit und Störungen des Fettstoffwechsels eingesetzt werden. Hautproblem. Das Schüßler Salze Number 17 kann bei verschiedenen Hautproblemen wie Eczema, Neurodermitis und Psoriasis hilfreich sein. Atemwegserkrankungen. Manganum sulfuricum kann bei Atemwegserkrankungen wie Asthma, chronische Bronchitis und Lungenentzündung eingesetzt werden. Menstruationsbeschwerden. Schüßler Salze Number 17 kann bei verschiedenen Menstruationsbeschwerden wie Regelschmerzen, PMS und Zyklusterungen helfen. Depressionen und Burnout. Manganum sulfuricum kann bei Depressionen und Burnout-Symptomen eingesetzt werden, da es eine stimmungsaufhellende Wirkung hat und Stress abbauen kann. Die Einnahme von Schüßler Salze Number 17 erfolgt in der Regel in Form von Tabletten, die im Mund zergehen oder mit etwas Flüssigkeit eingenommen werden. Es wird empfohlen, die Tabletten etwa 15 Minuten vor oder nach dem Essen einzunehmen. Die Dosierung hängt von der Art der Beschwerden ab und sollte in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Obwohl Schüßler Salze als sanfte Alternative zu herkömmlichen Medikamenten angesehen werden, sollten sie nicht unausweichlich auf sich eingenommen werden. Auch wenn sie rezeptfrei erhältlich sind, ist es wichtig, dass sie mit Vorsicht und Unterbeachtung der empfohlenen Dosierungen eingenommen werden. Schüßler Salze Nummer 18. Schüßler Salze Nummer 18 ist die Calcium sulfuricum, auch als Calciumsulfat bekannt. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Nüssen, Sonnen und Geweben und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung eines gesunden Immunsystems. Es ist ein biochemisches Salz, das nach den Prinzipien der Biochemie nach Dr. Schüßler hergestellt wird und als Nahrungsergänzungsmittel oder Heilmittel verwendet wird. Das Schüßler Salze Number 18 ist wichtig für den Körper, da es als Antioxidans wirkt und helfen kann, Zellen und Gewebe vor Schäden durch Free Radikale zu schützen. Es hilft auch, Entzündungen im Körper zu reduzieren, indem es bei der Bildung von Immunzellen hilft und so das Immunsystem stärkt. Ein Mangel an Calcium sulfuricum kann zu verschiedenen Symptomen führen, wie beispielsweise zu einer verringerten Immunität, schlechter Wundheilung, Blutergüssen und Infektionen. Das Schüßler Salze Number 18 kann helfen, diese Symptome zu lindern und den Körper bei der Wiederherstellung eines gesunden Gleichgewichts zu unterstützen. Schüßler Salze Number 18 wird oft bei Problemen mit den Schleimhäuten eingesetzt, da es die Schleimhaut unterstützt und schützt. Es kann auch bei Hautproblemen, wie beispielsweise Eczema und Hautausschlägen, hilfreich sein. Darüber hinaus wird es oft bei Kopfschmerzen, Organproblemen und chronischen Entzündungen eingesetzt. Das Schüßler Salze Number 18 wird in der Regel in Form von Tabletten eingenommen und kann einfach über den Tag verteilt eingenommen werden. Die Dosierung und Dauer der Einnahme sollte jedoch individuell abgestimmt werden, je nach Schwere der Symptome und dem Zustand des Körpers. Insgesamt ist das Schüßler Salze Number 18 ein wichtiger Ergänzung zur Unterstützung des Immunsystems und zur Förderung der Gesundheit von Schleimhäuten, Haut und Geweben. Es ist jedoch wichtig, es als Teil einer gesunden Lebensweise zu verwenden und nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil zu sehen. Vor der Einnahme sollte man auch einen Arzt oder Therapeuten konsultieren, sicherzustellen, dass es für den eigenen Körper geeignet ist.
Schüßler Salze Nummer 19. Schüßler Salze Nummer 19. Auch als Kupferarsenik oder Kupferarsenit bekannt. Gehört zu den biochemischen Mineralsalzen und wird oft zur Unterstützung des Nervensystems eingesetzt. Das Mineral Kupfer ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen und beeinflusst damit viele Prozesse im Körper. Arsen ist ein giftiges Element, das jedoch in sehr geringen Dosen auch positive Wirkungen auf den Körper haben kann. In der Homöopathie wird es zum Beispiel bei Hauterkrankungen eingesetzt. Schüßler Salze Nummer 19 wird meist bei folgenden Beschwerden eingesetzt: Nervenschmerzen und Nervosität. Kupfer hat eine beruhigende Wirkung auf das Nervensystem und kann dadurch Schmerzen und Unruhe lindern. Krampf. Kupfer ist an der Entspannung und Kontraktion der Muskeln beteiligt, wodurch es bei Krampfen helfen kann. Menstruationsbeschwerden. Schüßler Salze Nummer 19 kann bei Menstruationsbeschwerden wie Regelschmerzen und Krampfen eingesetzt werden. Hautproblem. In der Homöopathie wird Kupferarsenit bei verschiedenen Hautproblemen wie Eczema und Schuppenflecht eingesetzt. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 19 erfolgt üblicherweise in Form von Tabletten, die im Mund zergehen oder in Wasser aufgelöst und getrunken werden. Die Dosierung hängt von der individuellen Situation ab und sollte am besten mit einem Arzt oder Heilpraktiker abgestimmt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass Schüßler Salze nur eine ergänzende Maßnahme darstellen und eine ausgiebige Ernährung zu und Lebensweise nicht ersetzen können. Im Fall von ernsthaften Beschwerden sollte immer ein Arzt oder Heilpraktiker aufgesucht werden. Schüßler Salze Nummer 20. Schüßler Salze Nummer 20, auch bekannt als Kaliumalum, ist ein Mineralstoff, der eine wichtige Rolle im Körper spielt. Es ist ein Bestandteil des Bindegewebs, der Haut und der Knochen. Es ist auch für die Regulierung des Flüssigkeitshaushälts im Körper verantwortlich. Schüßler Salze Nummer 20 wird oft zur Behandlung von Beschwerden eingesetzt, die auf einen Mangel an Kaliumalum zurückzuführen sind. Kaliumalum ist ein wichtiges Mineral für den Körper, das hilft, den pH-Wert zu regulieren und den Flüssigkeitshaushalt im Körper zu erhalten. Ein Mangel an Kaliumalum kann zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen, wie z.B. Ödmen, Schwellungen, Hautausschlägen und Verstopfung. Schüßler Salze Nummer 20 kann helfen, die Symptome zu lindern, indem es den Mangel an Kaliumalum im Körper ausgleicht. Schüßler Salze Nummer 20 wird oft bei Hautproblemen eingesetzt, wie z.B. Eczema, Hautausschlägen, Juckreis und Hautentzündungen. Es kann auch bei Entzündungen im Verdauungstrakt, wie z.B. Magen- und Darmbeschwerden, eingesetzt werden. Schüßler Salze Nummer 20 wird auch oft bei gynäkologischen Beschwerden eingesetzt, wie z.B. Menstruationsbeschwerden und Blasenentzündungen. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 20 erfolgt in der Regel durch die Einnahme von Tabletten oder Salben. Die Dosierung und Dauer der Anwendung hängen von der Art und Schwere der Beschwerden ab. Es wird empfohlen, vor der Anwendung von Schüßler Salze Nummer 20 einen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren, eine individuelle Dosierungsempfehlung zu erhalten. Schüßler Salze Nummer 20 ist ein sicheres und natürliches Mittel, das bei richtiger Anwendung sehr effektiv sein kann. Es hat keine bekannten Nebenwirkungen und kann in Kombination mit anderen Medikamenten eingenommen werden. Es ist jedoch wichtig, die Anweisungen des Arztes oder Heilpraktikers genau zu befolgen.
Überdosierung zu vermieden. Zusammenfassend kann man sagen, dass Schüßler Salze Nummer 20 ein wichtiger Mineralstoff ist, der in wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushälts im Körper spielt. Es wird oft zur Behandlung von Hautproblemen, Verdauungsproblemen und gynäkologischen Beschwerden eingesetzt. Die Anwendung erfolgt in der Regel durch die Einnahme von Tabletten oder Salben, und es wird empfohlen, vor der Anwendung einen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren. Schüßler Salze Nummer 21. Schüßler Salze Nummer 21. Auch als Zinchloritum, Zinchloride, bekannt, ist ein wichtiger Mineralstoff, der in unserem Körper in geringen Mengen vorkommt und für verschiedene Funktionen unerlässlich ist. Zinchloride gehört zu den Mineralsalzen, die von Dr. Med. Wilhelm Heinrich Schüßler entdeckt und nach ihm benannt wurden. Zink ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das in vielen Körperprozessen eine Rolle spielt. Es unterstützt die Immunfunktionen, fördert die Wundheilung und wirkt entzündungshemmend. Zink trägt auch zum Stoffwechsel und zur kognitiven Funktion bei und ist wichtig für ein gesundes Hautwachstum sowie für gesunde Haut und Nägel. Wie auch bei anderen Schüßler Salzen ist das Ziel der Einnahme von Schüßler Salze Nummer 21. Den Zinkspiegel im Körper zu erhöhen und dadurch den Mangel an diesem wichtigen Mineralstoff zu beheben. Es kann auch bei verschiedenen Beschwerden und Erkrankungen eingesetzt werden. Zinchloride wird häufig bei Magen-Darm-Problemen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Reizdarmsyndrom eingesetzt. Es kann auch bei Entzündungen der Mundschleimhaut und des Rachens helfen. Zink unterstützt auch die Hormonfunktion, insbesondere die Produktion von Sexualhormonen wie Testosteron, was es zu einem beliebten Nahrungsergänzungsmittel bei Männern macht. Darüber hinaus kann Schüßler Salze Nummer 21 bei Hautproblemen wie Akne, Schuppenflecht, Neurodermitis und anderen dermatologischen Erkrankungen eingesetzt werden. Zink wirkt auch bei Erkältungen und Grippe, indem es die Immunfunktion stärkt und Entzündungen reduziert. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 21 ist in der Regel sehr gut verträglich und hat keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Es sollte jedoch nicht unausweichlich Beratung eingenommen werden, insbesondere wenn Sie bereits Medikamente einnehmen oder an einer chronischen Erkrankung leiden. Schüßler Salze Nummer 21 ist in verschiedenen Formen erhältlich, einschließlich Tabletten, Salben und Lutschtabletten. Die empfohlene Dosierung hängt von der Art der Anwendung und dem Alter des Patienten ab. Es ist wichtig, die Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu befolgen und die empfohlene Dosis nicht zu überschreiten. Zusammenfassend ist Schüßler Salze Nummer 21. Zinchloride, ein wichtiger Mineralstoff, der für verschiedene Körperfunktionen unerlässlich ist. Es kann bei Magen-Darm-Problemen, Hautproblemen, Erkältungen und Grippe sowie zur Unterstützung der Hormonfunktion eingesetzt werden. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 21 ist in der Regel gut verträglich, aber es ist wichtig, die Anweisungen des Arztes oder Apothekers zu befolgen und die empfohlene Dosis nicht zu überschreiten. Schüßler Salze Nummer 22. Schüßler Salze Nummer 22 ist Kaliumcarbonicum, auch bekannt als Kaliumcarbonat oder Carbonate of Potash in englischer Sprache. Es ist ein wichtiges Schüßler Salze, das in der Homöopathie zur Behandlung vieler Krankheiten eingesetzt wird. Kaliumcarbonicum ist eine natürliche Verbindung, die in der Natur in Form von Kalk oder Holzach vorkommt.
Es wird aus diesen Rohstoffen hergestellt und dann durch den Prozess der Potenzierung in ein homöopathisches Arzneimittel umgewandelt. In der Homöopathie wird Kalium carbonicum zur Behandlung von vielen Gesundheitszuständen eingesetzt. Einschließlich Atemwegserkrankungen, Erkältungen, Bronchitis, Gicht, Rheuma und Verdauungsstörungen. Es wird auch oft zur Linderung von Symptomen wie Angstzuständen, Erschöpfungszuständen, Schlaflosigkeit und Kopfschmerzen eingesetzt. Kalium carbonicum ist ein wichtiges Schüßler Salze, das in der Biochemie eine wichtige Rolle spielt. Es ist notwendig für die Regulierung des Säurebasengleichgewichts im Körper und unterstützt durch die Gesundheit von Haut, Haaren und Nägeln. Darüber hinaus ist es wichtig für die Ordnungsgemäßfunktion des Herzens und der Nerven und kann dazu beitragen, die Gesundheit des Immunsystems zu verbessern. In der Homöopathie wird Kalium carbonicum in verschiedenen Potenzen verwendet, je nach den spezifischen Symptomen und Bedürfnissen des Patienten. Eine niedrige Potenz kann zur Behandlung von akuten Erkrankungen eingesetzt werden, während hohe Potenzen bei chronischen Erkrankungen eingesetzt werden können. Wie bei allen homöopathischen Arzneimitteln sollten Schüßler Salze unter der Aufsicht eines erfahrenen Homöopathen oder Arztes eingenommen werden. Es ist wichtig, die genaue Dosierung und Dauer der Behandlung zu kennen, sicherzustellen, dass das Schüßler Salze sicher und effektiv ist. Schüßler Salze Nummer 23. Schüßler Salze Nummer 23 ist Natriumbicarbonicum, auch bekannt als Natriumbicarbonat oder Backpulver. Es ist eine wichtige Substanz für den Säurebasenhaushalt im Körper und kann bei verschiedenen Beschwerden eingesetzt werden. Natriumbicarbonicum ist ein basisches Salz und kann helfen, überschüssige Säure im Körper zu neutralisieren. Dies kann bei Beschwerden wie Sodbrennen, saurem Reflux oder Magengeschwüren hilfreich sein. Auch bei Übersäuerung des Körpers kann Natriumbicarbonicum eingesetzt werden. Das Schüßler Salze Nummer 23 kann auch bei Blasenentzündungen eingesetzt werden, da es die Harnsäure im Urin neutralisieren kann. Es kann auch bei Gicht, Rheuma und anderen Entzündungen des Bewegungsapparats eingesetzt werden, da es Entzündungen lindern kann. Natriumbicarbonicum kann auch bei Hautproblemen eingesetzt werden, da es die Haut reinigen und beruhigen kann. Es kann bei Akne, Eczema und Hautausschlägen helfen. Ein weiterer Anwendungsbereich für Natriumbicarbonicum ist bei Kopfschmerzen. Es kann bei Spannungskopfschmerzen oder Migräne eingesetzt werden, da es die Blutgefäße erweitert und dadurch den Blutfluss verbessert. Die Einnahme von Natriumbicarbonicum als Schüßler Salze sollte immer mit einem Arzt oder Heilpraktiker abgesprochen werden, da es auch Nebenwirkungen haben kann. Es kann beispielsweise zu einer Alkoholose führen, wenn es über einen längeren Zeitraum in zu hohen Dosen eingenommen wird. Natriumbicarbonicum ist in verschiedenen Darreichungsformen erhältlich, wie zum Beispiel als Tabletten, Globuli oder Tropfen. Je nach Beschwerden und individuellem Bedarf kann die passende Darreichungsform gewählt werden. Insgesamt kann Schüßler Salze Nummer 23 eine hilfreiche Ergänzung bei verschiedenen Beschwerden sein, insbesondere im Bereich des Säurebasenhaushalts, der Harnwege, des Bewegungsapparats, der Haut und bei Kopfschmerzen. Schüßler Salze Nummer 24. Schüßler Salze Nummer 24 wird auch als Arsenum jodatum oder Arsenum iodatum bezeichnet. Es ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers und wird für zahlreiche Stoffwechselprozesse benötigt.
Hier erforderst du als Wichtige über die Anwendung und Wirkung von Schüßler Salze Nummer 24. Arsenum jodatum Word in der Regel zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt, die mit einer Schwäche des Stoffwechsels einhergehen. Das Schüßler Salze kann helfen, den Körper zu entgiften und den Stoffwechsel zu aktivieren. Dadurch kann es bei verschiedenen Beschwerden Linderung bringen. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 24 kann bei folgenden Beschwerden hilfreich sein: Müdigkeit und Abgeschlagenheit. Schüßler Salze Nummer 24 kann den Stoffwechsel einregen und somit dabei helfen, sich wieder vitaler zu fühlen. Stoffwechselproblem. Ein Schwäche des Stoffwechsels kann zu zahlreichen Beschwerden führen, darunter Verdauungsprobleme und ein gestört neuer Stoffaufnahme. Durch die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 24 kann der Stoffwechsel unterstützt werden. Hautproblem. Schüßler Salze Nummer 24 kann bei verschiedenen Hautproblemen wie Akne oder Eczema helfen, da es die Entgiftung des Körpers fördert und somit dazu beitragen kann, den Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Rheumatische Beschwerden. Ein Schwäche des Stoffwechsels kann auch rheumatische Beschwerden begünstigen. Schüßler Salze Nummer 24 kann dabei helfen, diese Beschwerden zu lindern. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 24 erfolgt in der Regel in Form von Tabletten. Dabei werden die Tabletten im Mund gelassen, ein optimal Aufnehmen durch die Mundschleimhaut zu gewährleisten. Die Dosierung sollte dabei individuell auf den Patienten abgestimmt werden. Es empfiehlt sich, vor der Anwendung von Schüßler Salze Nummer 24 einen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren, möglich Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auszuschließen. Schüßler Salze Nummer 24 hat keine bekannten Nebenwirkungen, sollte jedoch nicht von Schwangeren und Kindern unter 6 Jahren eingenommen werden. Bei unsachgemäßer Anwendung kann es zu einer Überdosierung kommen, die zu unerwünschten Nebenwirkungen führen kann. Deshalb sollte Schüßler Salze Nummer 24 immer nur in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker angewendet werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schüßler Salze Nummer 24 eine wichtige Rolle im Stoffwechsel des menschlichen Körpers spielt und bei verschiedenen Beschwerden Linderung bringen kann. Die Anwendung sollte jedoch immer in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen, möglich Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten auszuschließen. Schüßler Salze Nummer 25. Schüßler Salze Number 25. Auch als Aurum Chloratum Nitronatum bezeichnet, ist ein wichtiger Bestandteil der Schüßler Salze. Es handelt sich dabei eine Kombination aus Gold und Natriumchlorid. Die Funktionen von Schüßler Salze Number 25 im Körper sind vielfältig. Es ist vor allem bekannt für seine positiven Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Es hilft bei der Vorbeugung und Behandlung von Herzerkrankungen wie Herzrhythmusstörungen, Herzmuskelschwäche und Angina pectoris. Schüßler Salze Number 25 verbessert auch die Durchblutung des Gehirns und kann daher bei Gedächtnisproblemen, Konzentrationsstörungen und geistiger Erschöpfung hilfreich sein. Es kann auch bei Depressionen und Ängsten eingesetzt werden. Darüber hinaus hat Schüßler Salze Number 25 positive Auswirkungen auf die Haut und den Stoffwechsel. Es fördert die Ausscheidung von Giftstoffen aus dem Körper und hilft bei der Behandlung von Hautkrankheiten wie Eczema und Neurodermitis. Die Anwendung von Schüßler Salze Number 25 erfolgt in der Regel in Form von Tabletten.
die sublingual werden. Die Dosierung vom individuellen Bedarf abend sollt in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Insgesamt ist Schüßler Salze Number 25 in which die Ergänzung für die Gesundheitsvorsorge kann bei einer Vielzahl von Beschwerden hilfreich sein. Schüßler Salze Nummer 26. Schüßler Salze Nummer 26 ist das sogenannte Selenium. Auch als Selen bekannt. Es ist ein lebenswichtiges Spurenelement, das in der Natur vor allem in Boden vorkommt. Im menschlichen Körper ist Selen vor allem in der Leber, der Niere, den Hoden und der Schilddrüse zu finden. Die Bedeutung von Selen für den menschlichen Körper wird erst in den 50er Jahren entdeckt. Es hat zahlreiche positive Wirkungen auf die Gesundheit. Unter anderem stärkt es das Immunsystem, schützt Zellen vor Schäden durch Free Radikale und ist an der Hormonproduktion beteiligt. Zellenmangel kann zu einer Reihe von gesundheitlichen Problemen führen. Symptome können unter anderem Haarausfall, Brustigkeit, Müdigkeit, Infektenvorlichkeit und Depressionen sein. Auch das Risiko für bestimmte Krankheiten wie Krebs, Schilddrüsenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann durch Zellenmangel erhöht werden. Eine ausreichende Versorgung mit Zellen kann durch eine gesunde Ernährung erreicht werden. Gute Quellen sind unter anderem Perennis, Fisch, Fleisch, Eier und Milchprodukt. Bei einem starken Zellenmangel kann jedoch eine gezielte Supplementierung mit Schüßler Salze Nummer 26 sinnvoll sein. In der Schüßler Therapie wird Zellen vor allem zur Stärkung des Immunsystems und zur Unterstützung der Schilddrüsenfunktion eingesetzt. Es soll dabei helfen, den Körper bei der Abwehr von Krankheitserregern zu unterstützen und gleichzeitig das Wohlbefinden zu verbessern. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 26 erfolgt in Form von Tabletten oder Globuli, die unter der Zunge zergehen sollen. Die Dosierung richtet sich dabei nach den individuellen Bedürfnissen des Patienten und sollte in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten erfolgen. Wie bei allen Schüßler Salzen ist es auch bei Zellen wichtig, auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung zu achten, eine optimale Wirkung zu erzielen. Zudem sollten bei anhaltenden Beschwerden immer auch an der Ursachen in Betracht gezogen und gegebenenfalls eine ausgleichliche Behandlung in Anspruch genommen werden. Schüßler Salze Nummer 27. Schüßler Salze Nummer 27, auch bekannt als Kalium bichromicum, ist ein wichtiger Bestandteil der Schüßler Salze und hat vielfältige Anwendungsbereiche in der Naturheilkunde. Es gehört zur Gruppe der biochemischen Funktionsmittel und wird auch als Entzündungssalze bezeichnet. Kalium bichromicum ist ein Mineralstoff, der im menschlichen Körper vor allem in den Zellen der Schleimhaut, der Haut und der Atemwege vorkommt. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung von Entzündungen und der Förderung der Wundheilung. Durch eine gesteigerte Produktion von Schleim hilft es auch bei der Linderung von Husten und anderen Atemwegsbeschwerden. Die Anwendung von Schüßler Salze Nummer 27 wird oft bei folgenden Beschwerden empfohlen: Bronchitis. Bei akuter oder chronischer Bronchitis kann Kalium bichromicum zur Linderung von Husten, Schleimproduktion und Atembeschwerden eingesetzt werden. Sinusitis. Bei einer Entzündung der Nasennebenhöhlen kann Schüßler Salze Nummer 27 helfen, die Schleimproduktion zu reduzieren und den Heilungsprozess zu fördern. Entzündungen der Schleimhaut. Kalium bichromicum kann bei verschiedenen Entzündungen der Schleimhaut eingesetzt werden,
wie beispielsweise beim Agenzklimhortent Sundungen oder Sklimhortent Sundungen im Mund- und Rachenbereich. Exement Hortoskelorch. Schüßler Salze Nummer 27 kann auch bei Hortosklergen und Exmen, insbesondere bei feuchten Exmen, helfen, indem es die Entzündung reduziert und die Wundheilung fördert. Verdauungsbeschwerden. Kaliumbekromicum kann auch bei verschiedenen Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung und Blähungen eingesetzt werden. Das die Schleimhaut des Verdauungstrakts beruhigt und die Verdauung unterstützt. Schüßler Salze Nummer 27 wird in der Regel in Form von Tabletten eingenommen, die im Mund zergehen sollen. Die Dosierung hängt von der Art und Schwere der Beschwerden ab und sollte immer mit einem erfahrenen Therapeuten abgesprochen werden. Insgesamt ist Schüßler Salze Nummer 27 in wichtige Ergänzung für deine Terheilkund und kann bei einer Vielzahl von Beschwerden zur Linderung beitragen. Schüßler Salze Nummer 28. Schüßler Salze Number 28 Natrium sulfuricum. Auch Natriumsulfat oder Glaubersalz genannt, ist ein wichtiges Salz der biochemischen Mineraltherapie nach Dr. Schüßler. Es wird auch als Entgleitungsmittel bezeichnet, das dabei helfen kann, den Körper von Schadstoffen und Abfallstoffen zu reinigen und somit zur allgemeinen Gesundheit beitragen kann. Natriumsulfuricum ist ein wichtiger Bestandteil des Gallen- und Bauchspeicheldrüsensafts, und spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Wasserhaushalts im Körper. Es fördert die Ausscheidung von überschüssigem Wasser und ist an der Regulierung des Elektrolythaushalts beteiligt. Das Salz ist auch wichtig für die Leber- und Nierenfunktion, das dazu beitragen kann, Giftstoff aus dem Körper auszuscheiden. Natriumsulfuricum kann bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden, die mit einer Störung des Wasser- und Elektrolythaushalts zusammenhängen. Dazu gehören beispielsweise Verdauungsstörungen, wie Durchfall, Blähungen und Verstopfung, aber auch Kopfschmerzen, Gelenkbeschwerden und Rheuma, auch bei Hauterkrankungen, wie Neurodermitis oder Schuppenflecht, kann Natriumsulfuricum helfen, das dazu beitragen kann, Giftstoff aus dem Körper auszuschließen. Schüßler Salze Number 28 kann in Form von Tabletten oder Globuli eingenommen werden, wobei die Dosierung von der Art und Schwere der Beschwerden abhängt. Es sollte jedoch immer in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten oder Arzt eingenommen werden, da bei unsachgemäßer Anwendung unerwünschte Nebenwirkungen auftreten können. Neben der innerlichen Anwendung kann Natriumsulfuricum auch äußerlich angewendet werden, beispielsweise als Badeszusatz oder in Form von Umschlägen. Hierbei kann das Salz ebenfalls bei verschiedenen Beschwerden, wie beispielsweise Muskel- und Gelenkbeschwerden, eingesetzt werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Schüßler Salze Number 28 Natriumsulfuricum, ein wichtiges Salz der biochemischen Mineraltherapie ist und bei einer Vielzahl von Beschwerden eingesetzt werden kann. Es kann dabei helfen, den Körper von Schadstoffen und Abfallstoffen zu reinigen, den Wasser- und Elektrolythaushalt zu regulieren und somit zur allgemeinen Gesundheit beitragen. Schüßler Salze Nummer 29. Schüßler Salze Nummer 29 ist Natriumphosphoricum, auch bekannt als Natriumphosphat oder Schüßler Salze Number 29. Es ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Körpers und wird oft zur Behandlung von Verdauungsstörungen und Stoffwechselproblemen eingesetzt. Natriumphosphoricum ist ein so Salz, das im Körper eine alkalische Wirkung hat,
Es ist wichtig für die Verdauung und den Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Fetten. Das die Produktion von Enzymen und Säuren unterstützt. Es hilft euch, den pH-Wert des Körpers auszugleichen und Übersäuerung zu verhindern. Eine häufige Anwendung von Natriumphosphoricum ist bei Sodbrennen, Säuremorphostasen und Magenbeschwerden. Es kann auch bei Durchfall, Verstopfung und Blähungen eingesetzt werden. Das die Verdauung reguliert und die Darmbewegungen verbessert. Darüber hinaus kann Natriumphosphoricum auch bei Stoffwechselstörungen wie Diabetes und Fettleibigkeit helfen. Das den Glucose-Stoffwechsel reguliert und den Körper bei der Fettverbrennung unterstützt. Natriumphosphoricum kann in Form von Tabletten oder als Salbe angewendet werden. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Schüßler Salze und wird oft in Kombination mit anderen Salzen verwendet, eine optimale Wirkung zu erzielen. Wie bei allen Schüßler Salzen sollte die Einnahme von Natriumphosphoricum jedoch immer in Absprache mit einem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen. Insgesamt ist Natriumphosphoricum ein wichtiges Schüßler Salze, das bei vielen Verdauungs- und Stoffwechselproblemen eingesetzt werden kann. Es ist ein natürlich und sanft Alternativ zu synthetischen Medikamenten und kann dazu beitragen, das Gleichgewicht im Körper wiederherzustellen. Schüßler Salze Nummer 30. Schüßler Salze Nummer 30, auch als Kaliumsulfuricum bezeichnet, gehört zu den wichtigsten Schüßler Salzen und wird oft bei verschiedenen Beschwerden angewendet. Kaliumsulfuricum ist ein wichtiger Bestandteil von Enzymen, die am Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Proteinen beteiligt sind. Es ist auch ein wichtiger Bestandteil von Proteinen und wirkt als Antioxidant im Körper. Schüßler Salze Nummer 30 wird oft bei Erkrankungen der Atemwege eingesetzt, wie ZB, bei Erkältungen, Bronchitis, Asthma und Sinusitis. Es kann auch bei Hauterkrankungen wie Eczema, Schuppenflecht und Akne angewendet werden. Das Schüßler Salze Nummer 30 wird oft in einer Verdünnung von D6 oder D12 eingenommen. Es kann auch äußerlich als Salbe oder Creme auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen werden. Es sollte jedoch immer mit einem Arzt oder Heilpraktiker besprochen werden, bevor es angewendet wird. Kaliumsulfuricum ist auch ein wichtiger Bestandteil von Schüßler Salze Kombinationen wie Number 3, Ferrum phosphoricum und Number 11, Silicia. Die Kombination von verschiedenen Schüßler Salzen kann oft zu einem besseren Ergebnis führen. Wie bei allen Schüßler Salzen ist es wichtig, dass ausgewogen Ernährung und ein gesunder Lebensstil befolgt werden, die Wirksamkeit des Salzes zu maximieren. Schüßler Salze Nummer 31. Das Schüßler Salze Nummer 31 ist das sogenannte Silicia, auch bekannt als Kieselsäure. Es gehört wie all Schüßler Salze Gruppe der Mineralstoffe und wird als Potenzierung von Kieselsäure hergestellt. Die Funktion von Silicia im Körper ist vielfältig und betrifft insbesondere Haut, Haar und Nagel sowie das Bindegewebe. Silicia ist ein wichtiger Komponent des Bindegewebes und trägt zur Elastizität und Stabilität bei. Es ist an der Bildung von Collagen und Elastin beteiligt, welche Strukturelement des Bindegewebes sind. Durch die Einnahme von Silicia können somit Bindegewebe schwächen, wie zum Beispiel Zellulite oder Schlafhaut, behandelt werden. Zudem unterstützt Silicia das Wachstum von Haut, Haaren und Nageln. Es kann somit bei brüchigen Nageln, Haarausfall oder Spröde Haut eingenommen werden.
Durch die Anregung des Stoffwechsels kann es auch bei der Behandlung von Akne und anderen Hautenreinheiten unterstützend wirken. Cilicia wird auch gern bei Entgiftungs- und Ausleitungsprozessen eingesetzt. Es kann die Ausscheidung von Schwermetallen und anderen Giftstoffen fördern und somit bei der Entgiftung des Körpers helfen. Auch bei chronischen Entzündungen oder Infektionen kann Cilicia unterstützend wirken. Das Immunsystem stärkt und somit die körperliche Abwehr gegen Krankheitserreger verbessert. Ein weiteres Anwendungsgebiet von Cilicia ist die Unterstützung des Verdauungssystems. Es kann bei Verdauungsproblemen wie Sodbrennen, Magenschmerzen oder Blähungen helfen und somit das Wohlbefinden verbessern. Auch bei Durchfall kann Cilicia eingesetzt werden, da es den Darm beruhigt und Entzündungen lindert. Cilicia ist als Schüßler Salze in Tablettenform erhältlich und kann somit einfach und bequem eingenommen werden. Die Einnahme sollte nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen, eine optimale Wirkung zu erzielen. In der Regel wird empfohlen, die Tabletten langsam im Mund zergehen zu lassen. Insgesamt kann Cilicia als ein wichtiges Schüßler Salze Stärkung von Haut, Haaren, Nägeln und Bandagewebe sowie zur Unterstützung des Verdauungssystems und der Entgiftung des Körpers betrachtet werden. Schüßler Salze Nummer 32. Schüßler Salze Nummer 32 ist das Calciumsulfuricum, auch bekannt als Calciumsulfat oder Gips. Es gehört zur Gruppe der Schüßler Salze und wird traditionell in der Biochemie nach Dr. Schüßler eingesetzt. Das Schüßler Salze Nummer 32 kommt in der Natur als Mineral Gips vor, der aus Calciumsulfat-Dehydrat besteht. Es wird in der Regel durch Trocknung von Gips oder aus Schmutzwasser gewonnen, das bei der Herstellung von Phosphorsäure anfällt. Calciumsulfuricum ist wichtig für die Bildung von Knochen, Sehnen und Bandagewebe. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Entgiftung des Körpers. Es fördert den Stoffwechsel und unterstützt das Immunsystem. Ein Mangel an Calciumsulfuricum kann zu Problemen mit Knochen, Sehnen und Bandagewebe führen. Es kann auch zu Infektionen und Entzündungen führen. Symptome können sein: trockene Haut, Skelettwundheilung, Akne, Abszess, Eiterungen, rheumatische Beschwerden, Gelenkentzündungen, Bronchitis, Nasennebenhöhlenentzündungen und Mandelentzündungen. Die Einnahme von Schüßler Salze Nummer 32 kann bei diesen Beschwerden helfen. Es kann in Form von Tabletten, Pulvern oder Salben eingenommen werden. Die Dosierung und Anwendung sollten jedoch individuell auf die Beschwerden und Bedürfnis des Einzelnen abgestimmt werden. Wie bei allen Schüßler Salzen sollten auch bei der Einnahme von Calciumsulfuricum möglich Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten oder Erkrankungen berücksichtigt werden. Im Zweifelsfall sollte ein Arzt oder Heilpraktiker konsultiert werden. Insgesamt kann Schüßler Salze Nummer 32 eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Körpers bei der Entgiftung und bei der Behandlung von Entzündungen und Infektionen spielen. Es sollte jedoch immer im Rahmen einer ganzheitlichen Therapie betrachtet werden. Schüßler Salze Nummer 33. Es gibt insgesamt 27 Schüßler Salze. Jedoch ist es in der Regel üblich, nur 12 davon als Klasse Schüßler Salze zu bezeichnen. Schüßler Salze Nummer 33 gehört daher nicht zu den klassischen Schüßler Salzen, sondern ist ein Ergänzungsmittel, das auch als Kaliumsulfuricum bekannt ist. Kaliumsulfuricum ist ein wichtiger Bestandteil der Zellatmung und wird benötigt, Energie in den Körperzellen zu produzieren.
Es ist besonders wichtig für die Gesundheit von Haut, Schleimhäuten und Atmungsorganen. In der homöopathischen Medizin wird Kalium sulfuricum auch verwendet, Entzündungen und Infektionen zu behandeln. Es kann bei Hautproblemen wie Akne, Eczema und Schuppenflecht helfen, sowie bei Atemwegsproblemen wie Asthma, Bronchitis und Sinusitis. Als Ergänzungsmittel wird Schüßler Salze Number 33 oft in Kombination mit anderen Schüßler Salzen eingesetzt, den Energiehaushalt des Körpers zu unterstützen und den Heilungsprozess bei verschiedenen Erkrankungen zu fördern. Wie bei allen Schüßler Salzen ist es wichtig, dass die Einnahme von Schüßler Salze Number 33 unter ärztlicher Aufsicht erfolgt. Es sollte immer in der empfohlenen Dosierung eingenommen werden und bei Bedarf mit anderen natürlichen oder medizinischen Behandlungen kombiniert werden, optimale Ergebnisse zu erzielen. Zusammenfassung von James. Als Zusammenfassung der 33 Schüßler Salze kann gesagt werden, dass sie eine homöopathische Behandlungsmethode darstellen, die auf der Annahme beruht, das Störungen des Mineralhaushalts des Körpers die Ursache für viele Krankheiten sind. Die Schüßler Salze sollen den Körper mit den notwendigen Mineralien versorgen, Störungen des Mineralhaushalts auszugleichen. Jeds der 33 Schüßler Salze hat eine Eigenwirkung und wird für bestimmt Anwendungsgebiet eingesetzt. Schüßler Salze Number 1. Kalium phosphoricum, wird beispielsweise bei Erschöpfungszuständen eingesetzt. Während Schüßler Salze Number 2. Calcium phosphoricum, für den Knochen und Zahnaufbau eingesetzt wird. Schüßler Salze Number 3. Ferrum phosphoricum, wird für die Unterstützung des Immunsystems eingesetzt. Während Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum, für die Behandlung von Entzündungen eingesetzt wird. Schüßler Salze werden in der Regel in Form von Tabletten oder Salben eingenommen. Die Dosierung richtet sich nach dem individuellen Bedarf und der Empfehlung des behandelnden Arztes oder Therapeuten. Es ist wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung angesehen werden sollten. Sie können jedoch als ergänzende Therapie bei vielen Erkrankungen eingesetzt werden und können dazu beitragen, die Körperregionen Heilungskraft zu aktivieren. Insgesamt ist die Wirkung der Schüßler Salze wissenschaftlich umstritten. Einige Studien haben positive Ergebnisse gezeigt, während an der keine signifikanten Wirkungen belegen konnten. Dennoch gibt es viele Menschen, die von der Wirksamkeit der Schüßler Salze überzeugt sind und sie erfolgreich einsetzen, ihre Gesundheit zu verbessern. Hier findest du die 50 Beschwerden und Symptome und welche Schüßler Salze helfen. Allergien. Schüßler Salze Number 9. Natrium phosphoricum. Angst und Nervosität. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Angst vor dem Zahnarztbesuch. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Atemwegsproblem. Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum. Aufstoßen nach dem Essen. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum. Organmigron. Schüßler Salze Number 11. Cilicia. Bandscheibenvorfall. Schüßler Salze Number 2. Calcium phosphoricum. Bienenstich oder Insektenstich. Schüßler Salze Number 3. Ferrum phosphoricum. Blauborch. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum. Blauhungen nach dem Essen. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum. Blauhungen nach dem Verzehr von Kohl. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum.
Bloringen nach Kohlensäuregetrunken. Schüßler Salze Number 9. Natriumphosphoricum. Blasenbildungen den Lippen. Herpes labialis. Schüßler Salze Number 3. Ferrum phosphoricum. Blasenentzündung. Schüßler Salze Number 2. Calcium phosphoricum. Blasenentzündung bei Kindern. Schüßler Salze Number 7. Magnesium phosphoricum. Blasenproblem. Schüßler Salze Number 9. Natrium phosphoricum. Blutiges. Hämatom nach Verletzungen. Schüßler Salze Number 2. Calcium phosphoricum. Bluthochdruck. Schüßler Salze Number 7. Magnesium phosphoricum. Brennen in den Augen nach dem Schwimmen. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum. Brennen in der Brust bei Sodbrennen. Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum. Burnout syndrome. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Chronic bronchitis. Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum. Chronic sinusitis. Schüßler Salze Number 9. Natrium phosphoricum. Depression. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Druck im Bauchraum nach dem Essen. Schüßler Salze Number 10. Natrium sulfuricum. Druckgefühl im Bauchraum. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Druckgefühl im Brustbein. Schüßler Salze Number 5. Kalium phosphoricum. Injuachsin Zehenogel. Schüßler Salze Number 1. Calcium fluoratum. Inosin. Enuresis bei Kindern. Schüßler Salze Number 7. Magnesium phosphoricum. Eczema. Schüßler Salze Number 12. Calcium sulfuricum. Ingegefühl in der Brust. Schüßler Salze Number 2. Calcium phosphoricum. Entzündetes Zahnfleisch. Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum. Erkältungssymptom. Schüßler Salze Number 3. Ferrum phosphoricum. Erschöpfung. Schüßler Salze Number 3. Ferrum phosphoricum. Eschwurzatmen bei Asthma. Schüßler Salze Number 4. Kaliumchloratum. Eschwurzwasserlassen bei Prostatabeschwerden. Schüßler Salze Number 6. Kalium sulfuricum. Fersensporn. Schüßler Salze Number 1. Calcium fluoratum. Wie ist die Richtige Dosierung der Schüßler Salze? Die Dosierung von Schüßler Salzen hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich des Alters, der Art der Beschwerden und der individuellen Reaktion auf die Salze. Es ist wichtig zu beachten, dass Schüßler Salze als Ergänzungsmittel zur Unterstützung des Wohlbefindens und nicht als Ersatz für medizinische Behandlungen dienen sollten. Die Genodosierung kann daher je nach Situation variieren. Im Allgemeinen können Sie Schüßler Salze wie folgt dosieren. Tablettenform. Die meisten Schüßler Salze sind in Tablettenform erhältlich. Für Erwachsene wird oft empfohlen, täglich 5 bis 10 Tabletten des entsprechenden Salzes zu nehmen. Diese Tabletten sollten im Mundsergen gelassen werden. Strukugelchen. Globuli. Einige Schüßler Salze sind auch als Strukugelchen. Globuli. Erhältlich. Die Dosierung kann ordentlich wie bei den Tabletten sein. Oft 5 bis 10 Kugelchen täglich. Salben und Cremes. Bei äußerlicher Anwendung von Schüßler Salzen als Salben oder Cremes folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung. Sie werden in der Regel dann auf die betroffenen Hautstellen aufgetragen. Für Kinder. Die Dosierung für Kinder kann niedriger sein als für Erwachsene. Es ist wichtig, die empfohlene Dosierung auf der Verpackung zu lesen oder Ihren Kinderarzt oder Therapeuten zu konsultieren. Akut Beschwerden.
Beakuten beschwuden können Schüßler Salze in kürzeren Abständen eingenommen werden. Zum Beispiel all 15 bis 30 Minuten für die ersten Stunden, bis eine Verbesserung eintritt. Danach kann die Dosierung reduziert werden. Chronisch Beschwerden. Bei chronischen Beschwerden wird in der Regel eine niedrigere Dosierung über einen längeren Zeitraum empfohlen. Es ist wichtig, die Anweisungen auf der Verpackung des jeweiligen Schüßler Salzes zu lesen und die Dosierungsempfehlungen zu befolgen. Wenn Sie unsicher sind oder spezifische Fragen zur Dosierung haben, ist es ratsam, sich an einen Arzt, Heilpraktiker oder Therapeuten zu wenden, der Erfahrung mit Schüßler Salzen hat. Die Dosierung kann von Person zu Person unterschiedlich sein. Daher ist eine individuelle Beratung oft hilfreich. Bitte beachten Sie erneut, dass die Anwendung von Schüßler Salzen auf persönlichen Erfahrungen und alternativen Heilmethoden basiert. Bei ernsthaften oder anhaltenden Beschwerden ist es wichtig, professionellen medizinischen Rat einzuholen und die Verwendung von Schüßler Salzen mit einem qualifizierten Therapeuten zu besprechen. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Bildungszwecken LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Bildungszwecken LLC. Bildungszwecken LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Bildungszwecken LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Bildungszwecken LLC. All rights reserved.